guys. So this video actually I wanted to kind of like spend the evening with you guys, and guess what I'm doing right now? I'm cooking ugali. This is cassava flour. So this is cassava flour right here, and look what I cook right here. So this is cassava leaves right here. So cassava leaves, cassava flour. Oh my god, this is like a really great combination. Kyle love this, so I'm trying to make this real quick so we can sit down and talk with Kyle, guys. Hey, what are you doing? I'm still cooking the fufu. Look how Almost ready? Almost ready, guys. Look, it's so hard. நம்ம ஊர்ல களின்னு சொல்லுவோம் பாத்தீங்களா, அதுதான் இங்க வந்து அவங்க ஊர்ல உகாலி அப்படிங்கிறாங்க. உகாலி இல்லாட்டினா ஃபுஃபு. ஆப்பிரிக்கால சில கண்ட்ரில வந்து இதை ஃபுஃபுன்னு சொல்லுவாங்க, சில கண்ட்ரில வந்து உகாலின்னு சொல்றாங்க. நம்ம ஊர் களி தான் வந்து அவங்க ஊர்ல உகாலிங்க. பாருங்க எவ்வளோ சிமிலாரிட்டி. இது வந்து நம்ம மரவள்ளி கிழங்கு கீரை ப்ளஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இந்த மீட்லாம் போட்டிருக்காங்க. டேஸ்ட் செம்மையா இருக்கும். உகாலி கூட சாப்பிடும் போது உகாலி எப்படி குக் பண்றாங்கன்னு பாருங்க. நம்ம ஊர்ல அந்த களி செய்யற மாதிரியே தாங்க. இது வந்து மக்காச்சோளம் களி தான் வந்து இவங்க ஊர்ல உகாலின்னு சொல்றாங்க. எப்படி பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்களா? சாப்பிட்றதுக்கு செம்மையா இருக்கும் அந்த மரவள்ளி கிழங்கு கீரையோட சாப்பிடும்போது. It's good, baby. Yeah, so the fufu is ready. Yeah, this is Kyle's favorite food. She loves to eat this every evening. So most of the time what I do, I cut for little fufu like this, and then I let her eat. That's how she love it. Here, grab the fufu, honey. It's hot. It's hot? Mm-hmm. This is not hot. It's good to go. Say hi, everyone. Hi, everyone. It's been a long time, Kyle. Mm-hmm. Where have you been? Where have you been? Upstairs. Studying, school, busy. We're just busy. And now I'm here with Kyle. Kyle lost her tooth. Right? You honestly look. What happened to your tooth? What happened? Well, Where? at school last time. Oh man. Is there another one coming? Mm-hmm. Yeah, so this is the first time now Kyle is so, oh, look at this. It's actually, it's coming a little bit tiny in there. Did you see it? Uh-huh. Wow. This is super cool. So yeah, Kyle love fufu, and technically this is what I do in the evening actually. When she comes from school, I make sure that I cook ugali with something. Sometimes she eats with pondu, but sometimes she eats with any other soup, right? Okay, grab fufu. And beans. And beans, yeah, you love beans too, right? Mm-hmm. All right. Yeah, so Prince and Julian are gonna eat fufu later on. Right now it's just the evening. We just wanted to spend this little time with you guys. It's been a long time posting video. Hopefully we are working on posting more videos soon, but bear with us. Yes, just a busy, and we wanted to take a little bit time off. Hope you and your family are doing great out there. And it's so nice to have you again. என்ன சாப்பிடுற? Wonderful. அப்படியா? சரி, நான் ஃபுஃபு சாப்பிடுறேன்னு சொல்லு. நானு ஃபுஃபு சாப்பிடுறேன். Fufu salmon egg. உகாலி சாப்பிடுறேன். And ugali something egg. Ugali sapure. உகாலி மரவள்ளி கிழங்கு கீரை. Malawi kilangi kire. Fufu. மரவள்ளி கிழங்கு கீரை. Malawi kilangi. Maravali கிழங்கு kilangi கீரை. kire. Malawi kilangi kire. Malangde gunge kile. Here, you have to talk right here. Malawi kilangi kire. Malangli kile kile. Fufu Malawi kirangu kiran. கீரை. Kirangu kire. Me and Kyle were trying Tamil. It's so hard. We're still struggling Tamil. So far, if we come to India, we're gonna learn so much Tamil, right? Yes. இது நம்ம வந்து உகாலி, அதுக்கப்புறம் வந்து மரவள்ளி கிழங்கு கீரை
அதை வந்து வச்சு சாப்பிடுறாங்க. Like, yeah. How much do you know Tamil? Do you know more Tamil than mommy? Kyle can sing a song. I remember she used to sing a song. She loved one of the songs in Tamil, Kanana Kane. Ajit movie. Yeah, and we love to watch a lot of Tamil movie. Sometimes I watch Shah Rukh Khan in a Hindi movie, but also Tamil movie is one of my favorite movie too, so that way I can learn how to speak Tamil. But yeah, thank you so much for spending this little time with us this evening. Kyle, sing a பாட்டு பாடு. கண்ணான கண்ணே பாட்டு பாடு. ஃபுஃபு முழுங்கிட்டு பாடு. அங்க பாட்டு பாடு. See? Loudly. She understands. அங்க பாட்டு பாடு. Kananakani, Gili Sava. Imagine if you know the whole song. Do you want to learn the whole song? Just the little parts that you know? Oh my gosh. Yeah. Alright guys, thank you so much for watching our video. We appreciate all your support, and click the button for subscribing to more videos, and we'll see you guys in the next video. Bye.